Sa
you can ask your questions. I've been told that it's not good to discuss your meditation experiences with anybody. I wonder if that includes your mate as well. मुझे ये बताया गया है कि अपने अभ्यास के तजर्बे कभी भी किसी के साथ किसी को बताने नहीं चाहिए, तो क्या इसके अंदर अपनी पत्नी भी शामिल है? अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए? हाँ भाई, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਯੁੱਗ ਹੈ, ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲਯੁਗ। ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਡੰਡ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਾਪ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੁਰਿਆਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਉਸ ਕੁਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਆਦਮੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਪਤੀ ਦਾ ਕਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਐ ਕਰ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਾਂ। In our religious scriptures it is written that there are 4 ages. One age comes after another. So there are 4 ages: the golden age, the silver age, the copper age, and the present iron age or the Kali Yuga. And it is written in the scripture that in the Satyuga or in the golden age, if one person would do anything bad, if he would commit any sin, or if he would do anything good, everyone had to pay for that. Everyone would enjoy the fruit of his good deed and suffer for his bad deed. In the silver age, it so happened that if one person would do any bad deed, the whole of the city in which that person would be living was responsible for that one bad karma of that one person. In the same way, if he would do anything good, the whole city would enjoy the result, enjoy the fruit of his good deed. In the copper age, it became like this, that if one person would do anything wrong or do anything good, its consequences had to be paid by the family in which he was born. And the iron age, in the present Kali Yuga, which we call as the worst age, because in this age the mind has become very swift. There are many passions, there are many snares in this iron age, and that is why all the souls are very much stuck in this iron age. That is why we call this age, this Kali Yuga, as very bad. The religion or the practice of this age or the Kali Yuga is that whoever does any good or bad karma, only he is responsible for that. Not even a wife of a person is responsible for any good or bad deed the husband has done. And in the same way, the husband is also not responsible for any good or bad karma the wife has done. Whoever does anything good or bad has to be is responsible for that, and he has to pay or suffer the account of that karma. Guru Nanak Sahib says that whoever does the karma, only he is held responsible for that. Other person is not responsible for that. So in this iron age, this Kali Yuga,
he who does the karma, whether it is good or bad, only he is responsible for that. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਮ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। Master Sant Singh Ji used to say that not even the husband and wife have the same kind of experiences. So we have to believe that all of us, whether it is husband or wife, we all have our own karmas. And since we all have our own karmas, in the relation between the husband and wife is of the worldly nature, but here we are following the path of the spirituality. It is different than the worldly ways. In the worldly way, we have to maintain love and respect for each other. But as far as the path of spirituality is concerned, we are responsible for our own selves. कि पति पत्नी भी ईर्खा कर सकते हैं, जलन कर सकते हैं कि इसकी इतनी तरक्की है, मेरी क्यों नहीं। ਉਹਦਾ असर साढ़े ते अवश्य ਹੁੰਦਾ है। Do you think that the husband and wife will not be jealous for each other's experience or each other's progress if they knew about it? Jealousy of other person has a direct or has a great effect on our practices. पता ही है कि बड़े प्रेमियों के पत्तर आउंदे है, मियाँ बीबी का प्यार मन दियां लहरां च ही गुम हो जाता है। एक लहर आउंदी है, असी एक दूजे के नज़दीक हुन्ने हैं, दूजी लहर आउंदी है, असी एक दूजे तो अलग होने की सोचते हैं। I know this because I receive so many letters from the dear ones, even from the husbands and wife, and the love between the husband and wife easily change with the waves of their mind. One wave of the mind comes and both of them come very close to each other in the love, but when the other wave of the mind comes, that wave takes them apart. महाराज कृपाल दे दो नाम लेवा सन। मियाँ बीबी किसी गल तो मामूली जी खड़पटी हो गई। मियाँ बेचारा अभ्यास ते बैठा, औरत अंगण नूं साफ कर रही सी और ये भी फरियाद कर रही सी कि हे बाबा कृपाल, अगर तू सुनदा है तो इस बंदे दी सुरत ना अंदर चढ़न दी, ये मेरे नाल गुस्से होकर बैठा है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਸੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚੜੇ। There was a couple, a husband and wife, initiate of Master Kripal, and once they had little bit of argument, so they got upset at each other. After that, the husband sat in the meditation. He was sitting in the courtyard doing his meditation, and the wife was cleaning the courtyard. So when she saw that her husband is sitting in the meditation, she prayed to Master Kripal saying that, "Oh Baba Kripal, if you are listening to me, don't let my husband's soul withdraw, don't let him concentrate, because he is sitting in the meditation after getting upset with me." So do you think that if such a wife knows about the progress of the husband, that she will not be jealous of the husband? औरत नूं होर बड़ा कुछ है दसण नूं। अगर असी औरत नाल मिल के चलीए, साडी जिंदगी स्वर्ग बन सकती है। असी वध तजर्बे प्राप्त कर सकते हैं, वध अपना अभ्यास कर सकते हैं। There are many other things which you can tell your wife. There are many things of this world which you can share with her, and if you would live a very loving life with her, you can gain even more experience and you can gain a lot more comfort in the worldly life also. पप्पू नूं पता है, एक प्रेमी ने अपनी औरत बारे तजर्बे बताए। नवी नवी शादी हुई सी, नवा नवा प्यार सी, नवियां नवियां उमंगां सन। वो कहन लग्या जी, जिस दिन दा मैनू ये मिली है, कई जन्मां दा मैनू ज्ञान हो चुकिया है
ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਕਿਰਪਾਲ ਇਸੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਵਧਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਿਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ। Papu knows about this. Once there was a dear one who had just gotten married. He had met a woman and he had gotten married to him. It was the love of the beginning. The new relation was formed. So they were very happy. There were so many desires and so many good things in their mind. And he was flying very high in his emotions. He told me that ever since I have met this woman, I have gained everything. I see everything in her. She is the real peace and happiness giver to me. I see Kirpal only in her. She is everything and like that. He went on saying all these things to me. I did not feel comfortable arguing with him. I only said this, that I can only wish that your love for each other may grow with the grace of Lord Kirpal. I did not want to say anything more. After a few months, they got upset with each other and they got separated. And then I tried my best to bring them back together. I even reminded him that time when he was talking very highly about his wife. But still, up until now, they have not yet gotten together. So, do you think that what kind of love the husband and wife have with each other and what kind of relation they maintain and how much strength they understand of this relation of husband and wife? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਦੇਖ ਕਬੀਰ ਲਿਜਾਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਜਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਦਾਨੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Once a similar question was asked from Kabir Sahib, and he said that looking at such people, I feel embarrassed because the love of the master is very high, very pure. But what do? We bring that love to the level of the mind and the organs of senses, to the level of the passions. And looking at the condition of such dear ones, those who bring the love of the master, those who bring the very high and pure love of the master to the level of the worldly love, then the masters feel embarrassed. For quite a while I've been wondering, when you were in the room for 3 years, I wonder if you might relate to us some of the experiences you went through. Did you have to fight with call and the greater call, and if so, what form did he take? Things like that. I wonder if you could give us more detail on what happened in those 3 years. काफ़ी समय से मेरे दिल में ख्याल आ रहा है कि मैं आपसे पूछूं कि 3 साल जो आपने अंदर अभ्यास के अंदर बिताए, उस दौरान आपको किस तरह के तजर्बे हुए? क्या आपको भी काल और महाकाल का सामना करना पड़ा? और अगर हाँ तो वो किस रूप में आपके पास आया? इस तरह की छोटी छोटी बातें उस समय की जब आप 3 साल अंदर अभ्यास कर रहे थे, मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। हाँ भाई, मैं इस बारे बगैर पूछे एक अपनी हड बीती बात दसदा हुंदा है कि जब दूसरी वर्ल्ड वार सी, मेरी उम्र कोई ज़्यादा बड़ी नहीं सी और आर्मी दे विच उदों कोई ये कानून नहीं सी कि 18 साल दा भर्ती करना है। मुद्रस पूरी करते सी कि कम से कम एक गोली तो ठहरेगा। मल्लो मल्ली पकड़ लेंदे सीगे। इसी तरह मैनू भी गौरमेंट ने जबरन भर्ती किया सीगा। ये एक सच्चाई है कि
मैं दसदा हुंदा है कि लोग आर्मी च नहीं जाते सी 20-20 28-28 30-30 साल की कैद मंजूर कर लेंदे सीगे। हर आदमी नूं ये यकीन सी कि मौत अवश है लड़ाई दे विच जाके, क्योंकि हिटलर बड़ा एडवांस कर रहा सीगा। शुरू दे विच वो जो कहंदा सी वो अगले दिन ही करके दिखा दिंदा सीगा। और उस वक़्त मैं बगैर अपनी टर्न तो नाम दे दिता आर्मी दे विच बई मैं लड़ाई दे विच जाना चाहुंदा है। हालांकि मेरा नंबर नहीं सी, उम्र छोटी सी। मेरी उम्र नूं देख के कई अफसर थल्ले पैरों तो ला के उपर नूं भी देखते सीगे कि छोटी जी उम्र वाले ने किस तरह आप दा नाम दर्ज करा दिता है। जिस दिन साडा ड्राफ्ट बाहर जाना सीगा उदों 1 महीना पहला साड़ी डॉक्टरी हुई, कपड़े लुहा ले कि किहड़ा इन्हां चों लिस्सा है, कमज़ोर है, उहदा दुध लाया जाए। डॉक्टर ने पूछा साडे कमांडर नूं, क्यों बई किहदा दुध लाया जाए? तो कमांडर दीआं अखां दे विच पानी आ गया। वो कहण लगा सारे बली दे बकरे हन, मैं किहनूं कहां कि इहदा नां ला, मैं तां यही कहना सब दा ला दे। हुण तुसीं खुद सोच के देख सकते हो कि किन्ने लोगों के मनोबल गिरे हुए सन उस लड़ाई दे अंदर जाण वास्ते। लेकिन मैं खुशी अपना नाम दिता सी कि मौत जिथे आनी है आ ही जानी है, डरना कोई मौत लिहाज नहीं कर देगी। लेकिन जब मैं इत्थे अभ्यास करन बैठा सीगा, एक दिन मैं जब बाहरों अंदर गुफा के अंदर दाखिल होने लग्या सी, मैं दसदा हुंदा है कि किस तरह शेर की शक्ल के अंदर वो ताकत जिसनों असीं काल कहने हैं, मन कहने हैं, काल दा दूत कहने हैं, आया कि मैं अंदर नहीं वड़न देऊँगा। मैं ये दसदा हुंदा वध तो वध कि लड़ाई दे विच जाना बड़ा आसान सी, क्योंकि उत्थे साडी लोग तारीफ करते सन। ये यकीन सी कि एक दफ़ा गोली लगेगी शरीर ठंडा हो जाएगा। लेकिन इत्थे रोज़ लड़ना पैंदा सी। कोई हाथ विच बंदूक नहीं सी, कोई तीर कमान नहीं सी, सिर्फ एक गुरु कृपाल दा आसरा, उहदा दिते हुए सिमरन दी ढाल सी। मैं दसदा हुंदा है कि तोप दे अगे खड़ जाना आसान है, लेकिन मन का मुकाबला करना इदों भी कठिन हुंदा है। सिर्फ मैं ही नहीं कहंदा, बाबा सावण सिंह ने अभ्यास किया, हजूर सच्चे पातशाह ने अभ्यास किया, सारे इस गल दा अगवाही भरदे है कि मन का मुकाबला जिहड़ा है वो बड़ा सख्त है। तुलसी साहब ने भी कहा सी, तुलसी रण में जूझना घड़ी एक का काम, नित उठ मन से जूझना बिन खंडे संग्राम। Regarding this, I have often said that during the Second World War, even though it was not my turn and I was not asked to join the army and go to the war front, but still happily I had proposed my name, I had given my name, because at that time there was no such law that you have to complete 18 years before you could be admitted, before you can join the army. At that time they wanted people to come and join the army because they wanted to send the people to the war front so that they can face the army of the Hitler who was advancing very much. And they were not worried whether one is young or old. They only wanted to reduce the number of the bullets, thinking that if we will have more people in the war front, that will destroy more bullets of the opposite enemy, So that is why they were many times forcing people to join the army. I have often said that at that time many people preferred to go in the prison for 20 years, 30 years and like that, but they did not want to face the death because they knew that whatever the Hitler is saying, he does that, and since he was progressing very fast, he was advancing very much, that is why they all knew that if they will join the army, death is sure for them. At that time, even though it was not my turn and no one was forcing me, but still I gave my name, I joined the army and I gave my name to go to the war front. So when I appeared in front of the officers, they looked at me
from down below to upward, and they were wondering that how such a young boy has joined the army and is prepared to go to the war front. Just a month before we were drafted, and when we were about to be sent to the war front, they called all of us, and the doctor looked at all of us and they told us to remove our shirt so that they could see that who was weak and who needed milk. So when the doctor asked the commander that who should be given milk and who should not, the commander wept and he said that all are the scapegoats. Why don't you give milk to everyone? Because he also knew that all those who have joined the army, they will definitely meet their death. I have told you many times that at that time, I was not worried about the death, and I was very happy. Happily I had given my name, and I did not have any regrets doing that, because I knew that death will come no matter where you are, and in whatever way it is destined for you, the death will come. So I did not feel any fear, I was not afraid, and I did not have any regrets joining the army and going to the war front at that time. But when it came to the meditation, and when I was sitting here doing the meditation, what happens one day, that when I was going to the underground room for sitting in the meditation, Kal, or the negative power, or mind, who is the agent of negative power, no matter in what name you call that power, but that power came in front of me in the form of the lion, and he opened his mouth and he did not let me go inside. He was adamant, he was determined that he will not let me go inside the meditation hall, and it was very difficult for me to face that. And at that time I realized that how it was easier to go to the army and accept the death, and how it was difficult to go in the meditation hall, and how it was difficult to face the negative power. Because when you have to go to the war front, you know that the bullet will come and it will hit you, and at once your body will cool down. But here there was no bullet, and you don't have any weapon, you don't have any bows and arrows. The only thing you have is the master and the shield of the Shabad Naam, the Naam which the master has given to you. But when I had to face the negative power which came in the form of the lion, then I realized that how difficult it was for one to go inside and struggle with the mind. It is not only me who is saying that it is very difficult to struggle with the mind. All the masters, all the saints, those who have done the meditation, those who have struggled with the mind, have said so. When Master Baba Sant Ajaib Singh ji did his meditation, he also realized that how difficult it was to fight with the mind, and he also said that it was very difficult to fight with the mind. And when our true Lord, great Emperor Master Kripal Singh did his meditation, he also witnessed the same things, and he also said that it is not an easy thing to fight with the mind. परम पिता कृपाल कहंदे हुंदे सी कि की ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਦ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ, ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਂਗਲੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਫੇਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋਗੇ। Tulsi Sahib also says that, oh Tulsi, to fight in the battlefield is the work of a day or two, but to fight with the mind is a continuous struggle, continuous battle in which you don't even have any weapons. Supreme Father Kripal used to say that if your friend goes away and if he comes in a different coat, will you not recognize him? In the same way, if that Almighty Lord who had once come to you, and now when he has gone, and now again when he has come back in a different coat, in a different form, will you not recognize him? If you are sure, if you have recognized him, that he is your same father, he is your same friend, who had once come to you and who had offered his hand to you, and you had caught hold of his hand,
but after some time you had left his hand, and now again he has come to help you. Will you ask for the experiences from him, or will you just follow him and do what he is telling you to do? I think that if you get back your friend who was lost, and if you are sure that he is the one who will take you to the real home, you will definitely obey his commandments and not ask for anything else. महात्मा चतुरदास महाराज सावन ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਿਆ ਪਛਾਣੇ ਯਾਰ ਚਰੋਕਾ ਕੁੱਟ ਗਲੇ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਗਲੇ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ। ਸੱਜਣ ਸੇਤੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਜੈਸੇ ਖੰਡ ਪਤਾਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਪਤਾਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਤਾਸਾ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਕ ਬਰੂਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। Mahatma Chaturdas was an initiator of Baba Sawan Singh. He was a very great meditator. He said, he used to say that when one recognizes his friend, he embraces him and he loves him. Also, he used to say that what kind of condition of the dear one becomes when he recognizes his friend. He becomes one with his friend like the sugar becomes one with the patasa. You see that the sugar mingles in patasa and the patasa is not different than sugar. There is no difference between them. In the same way, when you recognize your old friend, you become one with him. I put this in a different way. I say that going of a dear loving soul to the perfect master is just like bringing the dry gunpowder in the contact of the fire. ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਦਤ ਮੈਨੂੰ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ कि खाना तैयार किया होवे, ये सवाल बाद में करना कि मेरे पास राशन नहीं या लकड़ियाँ है नहीं जलाउण वास्ते या पानी है नहीं आटे दे विच पाउण वास्ते या सब्जी कहाँ से लियावां। वो कहने लगे खाना तैयार होवे, सवाल बाद में रिपोर्ट बाद में करनी। दिल च ख्याल सी कि मैं एक ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਦਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। I learned the habit of obeying the commandments when I was in the army, because you know that in the army it is a rule that whatever order you have been given, first of all you are supposed to carry out that, and only then you can make the reports or you can make the excuses and ask the questions and like that. If they tell you that you should cook the food should be cooked. You cannot make the excuses that you don't have the firewood or you don't have the water, you don't have the salt or you don't have the ration or anything like that. Whatever they have told you, if they have told you that the food should be cooked, it should be cooked, no matter from where you bring the things, but it should be cooked. Afterwards you can report and you can tell them that you did not have this thing and this thing was arranged like that. So in the same way, when I was sitting here doing the meditation, I used to think that I used to follow the commandments, follow the orders of the worldly people. But here comes the great man. He is not a man, he is Almighty Lord, because he has come to my home, showering a lot of grace on me. Can I not obey his commandment like I used to follow my officers in the army? कबीर साहब ने कहा सीगा, अगर कोई प्यासा किसी पानी वाले दे पास जाता है, वो पानी की बड़ी कदर करता है। वो जाके ये नहीं पूछता कि पानी गर्म है या ठंडा है या साफ है या नहीं है और या ये पानी किस जाति का है। सिर्फ उसनू प्यास लगी हुंदी है, वो ये कहता है कि मेरी प्यास बुझा, बाद में कोई गल करांगे। गुरु नानक ने भी कहा, बिन गाहक गुण वेचिए तो गुण से गो जाए, गुण का गाहक जे मिले तो गुण लाख बकाए। Kabir Sahib had said that if a thirsty person goes to a man who has the water with him, that thirsty person will not ask any questions, that
whether the water is hot or cold, whether it is dirty or clean, or what kind of water is there. He will at once ask for the water, and he will at once request that person to quench his thirst. In the same way, Guru Nanak Sahib also said that if you try to sell your goods to the people who do not have appreciation for it, they will not appreciate it and it will be of no use. But if you get the person who appreciates your goods, and if you give the goods to him, then he will value that good and he will get a lot of benefit from it. ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਸੀ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਿਆਲੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਖਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰ ਦੀ ਬੁਖਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਪਿਆਰੇ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। I had thirst in me. Right from my childhood, I was very thirsty. I was so much thirsty that when God Almighty Kripal came with the bag of nectar, came with the bag of that water which I was longing for, I did not ask him any question. I did not even ask him that which caste he is from, whether he is married or not, whether he has any children or not. I did not ask him any question. I just got the thing which I was longing for since my childhood. He gave me that thing. Whatever he told me to do, I did that. He made room in me, in my within, and he allowed me to dwell in him. Dear ones, what more experience can you ask from the Master if you know that he is the one who has come to quench your thirst? ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਂਝਾ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਸੀ, ਤੀਦੋ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਔਰ ਚੰਗਸ਼ਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੜਕੀ ਕੁਆਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਅੱਛੇ ਘਰਾਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਉੱਠੀ ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਵਤਨ ਛੱਡਿਆ, ਰਾਜ ਪਾਟ ਛੱਡਿਆ, ਅੱਛੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਸੀ। ਆਖਰ ਦਰਿਆ ਲੰਘ ਕੇ ਚੰਗਛਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੀਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੋ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਮੌਤ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 4 ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘਰੋਂ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਹ ਸੀ। ਹੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਆਖਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਲੱਗ ਹੋਈ। ਉਹ ਉਸ ਡੋਲੇ ਨਾ ਚੜੀ। ਉਸਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ ਦਾ ਪਤੀ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਿਆ। ਆਖਰ
ਜੋ ਹੀਰ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਸਤਸੰਗੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਦੋ ਲੰਗਾ ਵੀ ਹੀਰ ਔਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਰ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਹੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਾਂਝਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਔਰ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਅੰਦਰ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਹੀਰ ਹੀਏ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਹੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਹੀਏ ਕਿਆ ਅੰਦਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਰਾਂਝਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਹੀਰ, ਇਹ ਰੂਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀ, ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਭੁੱਲ ਗਈ। ਆਖਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ, ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ। ਸੱਦੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਧੀਦੋ ਰਾਂਝਾ, ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਸੱਦੋ। ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਰਾਂਝੇ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਤਜਰਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੱਛਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਸ, ਜੈਸੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਦੁਖਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ੋ। Many dear ones would have heard the story of Heer and Ranjha. They were the two great lovers in India. Ranjha used to live in a place called Takat Hazara. Ranjha was his surname. His real name was Dito. And he belonged to a very good family, very well-to-do family. And Heer was also from a very good family, and she used to live in a place called Jangsial. She was from a very noble family. But Ranjha had the love for Heer, even though he had not seen her. It was not the worldly kind of love, not made dirty with the worldly indulgences. It was the real love of the soul. So Ranjha left his home, his family, his comforts, his everything. He crossed the river and he went to the place where Heer used to live, in the place called Jangsial. Heer's family had a lot of buffaloes, and in those days it was not very easy for any man to go and propose himself for the marriage. So Ranjha did not dare to go to Heer's parents and tell them that he wants to marry Heer, but he had the real love for Heer, and he could not even tell Heer that he loved her. So what he did, in order to remain close to his beloved,
he started working for his family. He started taking care of the buffaloes. He used to work very hard. He used to work alone. He used to work as much as the work of 4 servants, only so that his family would not turn him away and he could always remain there near his beloved. Since it was very difficult for anyone to propose himself for the marriage, that is why Ranja could not propose for the marriage, and he knew that Ranja is her old friend, and she also knew about the real love he has for her. But since it was not in their hands to talk about the marriage and like that, because in those days you had to face the death if you talk about such things, so that is why they could not talk about getting married and like that. So he was engaged to somebody else, and when she was married to somebody else, but she did not accept that person as her husband, because she knew deep in her heart that Ranja is her real husband, and Ranja also could not live comfortably after he was given away to somebody else. In the great epic Heer Ranja, written by Hazrat Waris Shah, he mentions about the uncle of Heer, whose name was Kado, and who was a cripple. And he is mentioned as mind, like the mind does not allow the soul to meet oversoul, soul to meet Almighty Lord. In the same way, Kado, the uncle of Heer, did not allow Heer and Ranja to meet. He made the stories of the love of Heer and Ranja, and in that way he worked against their love, and that was the reason why he was engaged and married to somebody else and not with Ranja. So after Heer was married to somebody else, Ranja also became very upset. After some time, when Heer was told that Ranja has left the body, she said that now what is the use of my living in this world, because my life was only with my beloved Ranja. She also left the body right there. And when Raja came to know about the departure of Heer, he also left his body right there. So this is called the real love. They did not have anything like worldly love. They did not have the passionate love. It was the real love, the love of the souls. And even though they had not talked about the love with each other, but still they knew about the love, because the heart knows the heart, and their love was on the level of the heart. Bulle Shah, the Sufi saint, has also mentioned about the love of Heer and Ranja in his writings. He says that when the Heer inverts in the within and goes back to her beloved Ranja, she becomes one with the Ranja. He has called our soul as the Heer and the Shabad as the Ranja. Once it so happened that since Heer was also in love with Ranja, and she was always remembering Ranja, she forgot what her name was. So once some friends came and asked, she went to the friends and she said that, have you seen Heer? The friends laughed and they said that, who are you? Are you not the Heer? She felt embarrassed and ashamed, but she also said that calling the name of Ranja, I myself have become Ranja. Don't call me Heer, call me Ranja. I have forgotten my own name. So this happens, this is the condition of the lover. When he meets his beloved, when he remembers the beloved all the time, he forgets that who he is, because he becomes the form of his beloved. There is no difference between the disciple and the master. Bulle Shah has beautifully written about the love of Heer and Ranja, and he talks about our soul as the Heer and Ranja as our beloved Shabad. So when you meet your beloved Lord, your beloved husband Ranja, and when your soul inverts, when your soul goes back and meets and becomes one with the Ranja, with the Shabad, then what kind of experiences you can ask from that master? You can only remain intoxicated, because when you know and when you become one with your long separated God, what else can you ask from him? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਂਝਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰੇ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ,
ਲੇਕਿਨ ਹੀਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਪਦੈਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੁਆਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਹੀਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਕਿਰਪਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੀਰ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਇਹ ਜੈਬ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਕੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਜ਼ੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ ਪੁੱਛੇ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਹੋ। Ranja was the owner of Takht Hazara. He had all kind of comforts and conveniences in his home. But still, because of his love for Heer, he left everything, he left all the comforts, and he came and worked as a servant in the family, in the home of Heer. In the same way, God Almighty Kripal, who is the owner of Satsang, who has all kind of comforts and conveniences in his home, but only for the sake of this poor soul, his Heer, his lost, his forgotten Heer, he came down, giving up all the comforts and all the pleasures, all the conveniences of Satsang. He came down to this world. He came down to this world, which is full of sufferings, only because of his love for his Heer, this poor Ajaib. Do you think that it was? How could this poor Heer not remember him? How could this poor Heer not long for him and not remember him? It was only his grace that he came and he gave up everything for this poor soul, and this poor soul also was able to remember him. Those who do the devotion of Lord, they do not make any excuses. What more experience can you expect when you know that God Almighty has himself come in this world for the sake of your liberation, when you know that he has come only for you? Those who do the devotion of Lord, they do not talk about all these things. Sheikh Farid had said that those who are close to God, they do not give this secret to anyone. Kabir Sahib also said the same thing, that Kabir says that just like a dumb man cannot express his happiness, cannot say about the sweetness of the jaggery, he can only express his happiness through his actions. In the same way, those who have realized him, those who have become one with him, what can they talk about realizing him, and what can they talk about uniting with him to the people? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਮਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਦਇਆ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇਂ, ਪੰਡਤ ਔਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੀਰਖਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪੜਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮੁਤਲਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੈਸੇ ਹੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਅਕੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀੜੇ ਨਾ ਪੜਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਉਸਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕੀ ਸਰਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। Once in the lifetime of Hazur Maharaj Kripal Singh Ji, I was going to talk about my experiences with him.
that how I have realized him and what he is for me, what I have seen in him. Once, when he was going to give the initiation, he told me to explain the theory to the dear ones over there, and I lovingly requested him that, "O true Lord, you are the true emperor. Why don't you show them your real form? Why don't you give them your open darshan? Because if you will give them your open darshan, all the disputes which are there between the pandits and the mullahs will be finished, and there will be peace all over. In every home they will talk only about you. So why don't you tell them that who you really are, and why don't you give them the open darshan to all these dear ones?" I said that if you do not want to shower your grace on all this whole world, at least on these dear ones who are sitting here for the initiation, why don't you tell them that who you really are, and why don't you give them the open darshan? At that time, Master Kripal made me quiet, and he said that, "Don't let them tear my clothes. You do whatever I'm telling you to do." So you see that I was going to tell about the experiences, and he told me to keep quiet. Once a dear one who was present at that time happened to meet Mr. Oberoi, and when Mr. Oberoi asked him to tell him something about me, he said that, "Yes, I remember that time when I had told Master Kripal to bless with the open darshan to all the dear ones. At that time, Master Kripal had said that, 'Don't let them tear my clothes,' and at that time, Master Kripal had told him to keep quiet." So you see that if Master had not told me to keep quiet, it was possible that in his lifetime only I would have told dear ones about my experiences with him. But you know, dear ones, he who showers the grace on a person, he who gives a lot of things to a person, he also has the power to keep that person's mouth shut. प्यारे ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। Dear ones, you know that there are so many things which I can say about this. There is a lot of things which I can talk about this thing, because the stories of the love of the masters are such that they come out by themselves, but time does not permit me to speak more on this subject, because you know that the time is up. शाम को कितने बजे आओगे? 7:25 को। ठीक है. From tonight, Sanjay will be coming on the roof at 7:25, and you can sing one bhajan when he comes there. Please make the line, don't leave anything here.
Good night, everybody.
Happy birthday.